This is a call to action, an artistic response to imagine a better planet. What kind of world do we want for our kids? Kids embody hope. Kids show us the future. This exhibition started 5 years ago as a collaboration between Pharrell Williams, who's curated the show, and Mr., the contemporary Japanese artist. Pharrell Williams is a voracious consumer and patron of contemporary art of today and of popular culture of today. I don't think he makes a distinction really between popular and like fine art, because for him it's all one thing. Pharrell Williams is a collector, and he has collected Mr. for a long time. This collaboration was initiated by Pharrell, who said, I want to do a project with Mr. 5 years ago, they started talking. There was a lot of back and forth in that time, and that resulted in the exhibition that we have now at the Musée Guimet, in this beautiful dome room on top of the museum. L'installation en soi, c'est une aventure. D'abord la préparation du projet qui a été très longue, maquette, dessin, échange. Pour le musée, c'était très mystérieux aussi. On ne savait pas exactement ce que ça serait. Et ça fait aussi partie en fait de la carte blanche. L'idée que quelque chose va arriver. Voilà. Alors là, dans tous les sens du terme, c'est arrivé. D'abord parce qu'il y avait une partie des éléments qui étaient fabriqués au Japon. Les équipes ont vécu intensément 15 jours sur place. Et dans une espèce de marathon final assez incroyable, puisque pour achever en fait l'installation, il a passé plus de 48 heures sans dormir. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, moi, c'est le processus, je dirais, de construction, déconstruction, et puis le jeu avec les codes, parce que donc on est dans cette culture kawaii, très colorée, très joyeuse, très léchée. On a vu arriver ces éléments, et puis après on a vu la façon dont ils s'emparaient des choses. Et donc, au fur et à mesure, je dirais, il les dégradait. La première fois où je suis montée, je ne voyais pas du tout à quoi ça ressemblait. Une semaine après, pas toujours complètement, mais quelque chose se passait et il y avait une espèce de mise en mouvement cosmique des éléments, quoi. On avait l'impression d'une espèce de centrifugeuse. Il se trouve que cet espace du 4e étage est circulaire, alors ça peut susciter toutes les métaphores. One of the first things you see when you come see the exhibition is this video screen, an old-fashioned television featuring Mr., kind of suggesting that you're entering into the brain, into the mind of a contemporary artist like him. After which you see neon, so he's creating a scene, a landscape, and an assemblage of sculptures against a painting. So the toy guns and the images that you see are very much metaphors for embracing the hope that we find in children and seeing how powerful they can be and how powerful this idea of hope can be. Dans le dépassement en quelque sorte des mangas qu'opère Mister, dans ce côté à la fois, on va le dire, extrêmement léché, une esthétique apparemment très joyeuse, très adolescente. D'abord, il y a quelque chose qui a intéressé beaucoup Pharrell Williams et ce vocabulaire, en quelque sorte, il nous aide à nous poser des questions sur l'état du monde. Et on arrive dans une installation qui est un peu, alors on ne sait pas si c'est une scène d'après-guerre ou une scène de monde détruit, qui est une salle de classe aussi. Et on peut lire, à mon sens, l'installation de plusieurs manières, et en particulier, on peut s'interroger sur la présence de ces enfants qui ont les armes en main. Alors, on pourrait penser que ce sont des enfants soldats, et c'est pas ça en fait. En voyant la mine de ces enfants,
qui ne sont pas habillés comme des enfants soldats, hein, qui ont des tenues très colorées, très joyeuses. Ils ont accroché des fleurs, des pinces de crabe en plastique, un Rubik's Cube. Ils se sont emparés des armes. Comme le disent et Mister et Pharrell Williams, ils se sont emparés aussi de leur avenir. C'est-à-dire que c'est comme si, mettant la main sur les armes, ils entendaient les faire taire. In many ways, this show is also deeply connected to a show that is going on downstairs, which is on a booklet from the 1800s of Tokaido views. It's very famous. And it comes from that deeply rooted tradition in Japan of visual storytelling. So downstairs, you have Tokaido views, which is a highly idealized view of the world, Tokaido in the 1800s. And what you have here is Mr. creating his own world, another idealized world, which is a combination of this kind of post-apocalyptic scene in which he has inserted his images and his paintings that he's very well known of, using images of childhood, visual iconography, which is very manga-like, and asking, what is the power that we can find in optimism in kids? And how do we use that to challenge the status quo? I think that Mr.'s point of view, his perspective on life seems to be from the lens of a perpetual teenager. And he pushes the bounds within his medium in a way that's much like the way that we dream. The dream has a beginning and an ending, but while you're in it, it kind of doesn't. When you go in there, you instantly feel like you've been transported to another time in a world where children actually take control of the future's narrative. That is what call to action is. It's to make you think, it's to make the youth think, it's to make the older folks think about what a future could be like if the kids actually took control of the wheel.